నమస్తే అందరికీ సాయిరాం. నా పేరు సాహితి. మన ఏసీఎస్ ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మన వీడియోలో గులాబీ మొక్కలకి ఈ కాలంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో దానికి సంబంధించిన కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను. చూసారు కదండి, నేను మా టెర్రస్ గార్డెన్లో ఉన్న గులాబీ మొక్కను తీసుకున్నాను. దీన్ని 15 డేస్ ముందుగానే మొత్తం ప్రూన్ చేసేసుకున్నాను. ఈ కొమ్మకు మాత్రం బాగా చిగురు వచ్చింది. దీనికి అక్కడక్కడ లీవ్స్ పాడైనట్టున్నాయి. దాన్ని కట్ చేసుకొని ఎలా ప్రూన్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. జాగ్రత్తగా చూసి మీరు కూడా అలాగే కట్ చేయండి. మనకి ఇలా పాడైపోయిన లీవ్స్ అన్నిటిని కట్ చేసేయాలి. అలాగే మనం చెట్టుకి పువ్వులు ఉంచేస్తాం కదండి, అందం కోసం వాటిని కూడా కట్ చేసేసుకొని మనం లైట్గా ప్రూన్ చేసేసుకోవాలి ఆకుల్ని. మనం ప్రూన్ చేసేసుకోవడం వల్ల మనకు కొత్త చిగురు వచ్చి మళ్ళీ మొగ్గలు వస్తాయండి. మనకి రెగ్యులర్గా పూలు పూస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రూనింగ్ ఎలా చేస్తాం చూసారు కదండి. ఇప్పుడు ఈ సాయిల్ చూడండి, సాయిల్లో ఉన్న చెత్త అంతా తీసేయాలి. చెత్త అంతా తీసేసి మనం ఈ సాయిల్ని లూజ్ చేసుకోండి. ఈ సాయిల్ లూజ్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీని మీద మనం కొంచెం కంపోస్ట్ వేసేసుకోవాలి, వెర్మి కంపోస్ట్. ఒక లేయర్ ఇప్పుడు కంపోస్ట్ వేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ రోజ్ మిక్స్ అనేది వేసుకోవాలి. ఈ రోజ్ మిక్స్ మనం మొదలు కాకుండా కంటైనర్ చుట్టూ వేసుకోవాలి. మనం దగ్గర మొదలు వేసుకుంటే మొక్క అనేది పాడైపోయే అవకాశం ఉంది.
ఈ రోజ్ మిక్స్ వేసేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు మనం మన ఇంట్లో ఉన్న హెర్బల్ పసుపుని మనం వాటర్లో కలిపేసుకొని మనం మొక్కకు కానీ చల్లితే మొక్కలో చిన్న చిన్న ఆకులు పాడవకుండా మొక్క హెల్తీగా ఉంటుందండి. నేను వాటర్లో కలిపేసి పెట్టుకున్నాను. దీన్ని స్ప్రే చేస్తాను. ఇలా మనం స్ప్రే చేసుకోవడం వల్ల మొక్క పాడవకుండా ఉంటుంది. మనకు కొత్త చిగులు బాగా వస్తాయండి. చూసారు కదండి మనం రోజ్ మిక్స్ ఎలా వేసుకున్నాము, అలాగే సాయిల్ మిక్చరు, అలాగే మనం కొంచెం పసుపు వాడి మనం రోజ్ మొక్కను ఎలా కాపాడుకుని చూసారు కదా. నేను అదే 15 డేస్ మా గార్డెన్లో ఉన్న మొక్కలకి చేసుకున్నామండి. వాటికి కొత్త చిగురు వచ్చింది. అలాగే మా గార్డెన్లో ఉన్న మొక్కలకన్నీ అలా చేసి చూసాం. మాకు మొక్కలన్నీ చాలా బాగా వస్తున్నాయి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చూసారు కదండి కొన్ని టిప్స్ వాడి మన గులాబీ మొక్కని ఎలా కాపాడుకున్నాం. మీరు కూడా ట్రై చేస్తే మీ గార్డెన్లో అందమైన గులాబీ పువ్వులు పూస్తాయి. ఆ టెర్రస్ గార్డెన్లో పువ్వుల్ని మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను. మా వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరిన్ని నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ట్యాప్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇట్లు మీ సాహితి. అందరికీ సాయిరాం.